Dimenziókapuk létezésének bizonyítékát jelentette be a NASA. Sci-fi szerzők kedvenc témája az a bizonyos kapu, vagy más néven féregjárat, egy különleges átjáró az időben vagy a térben, amelyen át az utazók hatalmas távolságokra juthatnak el egyetlen szempillantás alatt, csak hogy egy ilyen ajtó egyben út az ismeretlenbe, persze, ha egyáltalán létezik. Ez azonban a NASA legutóbbi bejelentése után, már nem kérdés többé, bizony, hogy létezik, saját honlapján közölte ugyanis a szenzációsnak tűnő hírt az amerikai űrhajózási hivatal. Majd hamarjában egy közel 4 perces kisfilmet is készítettek, amelyben megpróbálják annak lényegét a laikusok számára is érthetővé tenni. Az Iowai Egyetem plazmafizikusa, Jack Scudder jött rá, hogy a Föld mágneses mezeje bizonyos helyeken összekapcsolódik a Nap mágneses mezejével, létrehozva ezzel egy állandó, folyamatos és megszakítás nélküli kapcsolatot a Föld és a Nap között. Ezeken a kapcsolatokon, vagy ahogy ők nevezik X-pontokon, pedig vannak úgynevezett kapuk, amelyekről egyelőre sejtelmük sincs, hogy hova vezethetnek. A bejelentéssel egy időben azt is közölték, hogy 2014-ben egy több évig tartó misszióba kezd a NASA, melynek során az energiarészecskedetektorokkal és mágneses érzékelőkkel felszerelt űrhajók legfontosabb feladata lesz megfejteni a különös kapuk titkait. A feladat persze távolról sem egyszerű, a NASA azonban egyelőre egy néhány soros tényhíren kívül csak az alábbi rövidebb videót hozta nyilvánosságra a témával kapcsolatban, amelyből a felfedezés több részlete is kiderül és amelynek magyarul feliratozott változata itt megtekinthető. Forrás: világhelyzete.blogspot.co.at. Hidden Magnetic Portals Around Earth. Presented by Science at NASA. A favorite theme of science fiction is the portal, an extraordinary opening in space or time that connects travelers to distant realms. A good portal is a shortcut, a guide, a door into the unknown, if only they actually existed. It turns out that they do, sort of. And a NASA-funded researcher at the University of Iowa has figured out how to find them. We call them X-points, or electron diffusion regions, explains plasma physicist Jack Scudder of the University of Iowa. They're places where the magnetic field of Earth connects to the magnetic field of the Sun, creating an uninterrupted path leading from our own planet to the Sun's atmosphere 93 million miles away. Observations by NASA's Themis spacecraft and Europe's cluster probes suggest that these magnetic portals open and close dozens of times each day. They're typically located a few tens of thousands of kilometers from Earth, where the geomagnetic field meets the onrushing solar wind.
Most portals are small and short-lived. Others are yawning, vast, and sustained. Energetic particles can flow through the openings, heating Earth's upper atmosphere, sparking geomagnetic storms, and igniting bright polar auroras. NASA is planning a mission called MMS, short for Magnetospheric Multiscale Mission, due to launch in 2014 to study the phenomenon. Bristling with energetic particle detectors and magnetic sensors, the 4 spacecraft of MMS will spread out in Earth's magnetosphere and surround the portals to observe how they work. Just one problem: finding them. Magnetic portals are invisible, unstable, and elusive. They open and close without warning, and there are no signposts to guide us in, notes Scudder. Actually, there are signposts, and Scudder has found them. Portals form via the process of magnetic reconnection. Mingling lines of magnetic force from the Sun and Earth crisscross and join to create the openings. X-points are where the crisscross takes place. The sudden joining of magnetic fields can propel jets of charged particles from the X-point, creating an electron diffusion region. To learn how to pinpoint these events, Scudder looked at data from a space probe that orbited Earth more than 10 years ago. In the late 1990s, NASA's Polar spacecraft spent years in Earth's magnetosphere, explains Scudder, and it encountered many X-points during its mission. Because Polar carried sensors similar to those of MMS, Scudder decided to see how an X-point looked to Polar. Using Polar data, we have found 5 simple combinations of magnetic field and energetic particle measurements that tell us when we've come across an X-point or an electron diffusion region. A single spacecraft, properly instrumented, can make these measurements. This means that a single member of the MMS constellation, using the diagnostics, can find a portal and alert other members of the constellation. Mission planners long thought that MMS might have to spend a year or so learning to find portals before it could study them. Scudder's work shortcuts the process, allowing MMS to get to work without delay. It's a shortcut worthy of the best portals of fiction. Only this time, the portals are real. And with the new signposts, we know how to find them. For a portal to more NASA science news, visit science.nasa.gov.